Hi friends, how are you? So మనం హ్యూమన్ ఐ అండ్ కలర్ఫుల్ వరల్డ్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆస్డ్ ఇన్ ద పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్. సో మనం 25 ప్రాబ్లమ్స్ చేసామండి, ఆల్రెడీ ఇట్స్ ఆన్ ద బోర్డ్. లెట్ us go to the 26th ప్రాబ్లం. మ్యాక్సిమం విల్ ట్రై టు డూ మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై చేద్దాం మనం చేయడానికి. సో లెట్ us go to the 26th one please. 25 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం మనం. లెట్ us go to 26th ప్రాబ్లం ప్లీజ్. సో అర్థమవుతుంది కదా అందరికీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. కాన్సెప్ట్ వస్తే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో రైట్, సో లెట్ us do the problem now. ఓకే, సో 26 నోట్ చేసుకోండి. 26th ప్రాబ్లం. సో మన కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఈజ్ డ్యూ టు, ఇక్కడ వరకు అయిందండి, డ్యూ టు absence of cone cells on retina. Let us go to 26th one please. 26th one. In the eye, నోట్ చేసుకోండి అందరూ ప్లీజ్. నోట్బుక్ పెన్ తీసుకోండి. In the eye, the position of the image, the position of the image on the retina as adjusted by change the dash. Is it first one focal length of the lens? Is it focal length of the lens? B, position of the lens. Is it position of the lens? Third one, length of the eyeball. Length of the eyeball. And last one, B, C and D, diameter of the pupil. మీ కాన్సెప్ట్ చెప్పినట్టు కూడా చెప్పానండి. ఇన్ ద ఐ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఆన్ ద రెటీనా, మెయిన్లీ ప్యూపిల్ అండి. ఓకేనా? సో ప్యూపిల్ ఒక్కోసారి మనకు తెలిసే ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్పాను. బ్రైట్ నుంచి డిమ్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్రైట్లో కాంటాక్ట్ చేసుకుంటుంది ప్యూపిల్, డిమ్లో వచ్చినప్పుడు ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫినామినన్ హియర్. సో హియర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ద ప్యూపిల్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. డి. 27th one. 27th one ప్లీజ్. వచ్చేస్తున్నాను ఇది. నెక్స్ట్ వన్, వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం చేద్దామండి ఇప్పుడు. నైస్ ప్రాబ్లం, విల్ ట్రై టు డూ. ఏ పర్సన్ కెనాట్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్, ఒక న్యూమరికల్ అండి. ఏ పర్సన్ కెనాట్ see the objects clearly beyond 50 centimeters. The power of the lens is dash. A person cannot see the objects beyond 50 centimeters. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాడండి. ఏ -2D, -2 diopters, +2D diopters, -4D diopters, +4 diopters. పాజ్ చేసి ట్రై చేయండి. 27th. ఓకేనా? ప్లీజ్ ట్రై ఇట్. ట్రై చేస్తారా? సో ఏంటి ఇక్కడ జరుగుతుంది విషయం?
ఏ పర్సన్ కెనాట్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ బియాండ్. సో ఇది మన ఐ అండి అనుకోండి అందరికి. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద ఐ and of course this is retina where the image is formed. This is the lens. So ఇక్కడ థింగ్ ఏంటంటే మనకి పర్సన్ కెనాట్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ బియాండ్ 50. అంటే సపోజ్ ఇది 50 సెంటీమీటర్స్ అనుకుందాం. ఈ 50 సెంటీమీటర్స్ కన్నా దాటి కనిపించదు. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఏమైనా ఊహించగలరా? ఈ కెన్ సీ నీదర్ ఆబ్జెక్ట్స్, cannot see the farther objects. Can see nearer objects, cannot see the farther objects. అదే కదా అర్థం ఇక్కడ. ఈ కెనాట్ సీ బియాండ్ 50. సో దగ్గర చూడగలడు, దూరం చూడలేడు. చూడాలంటే వాడికి డైవర్జింగ్ లెన్స్ అయితే కావాలి. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టుగైతే ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ V is taken as 50 centimeters. That is equal to minus 50 centimeters. తీసుకొని మనం లెన్స్ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. నోట్ చేయండి. ఓకేనా? సో లెన్స్ ఫార్ములా 1/f is equal to 1/v from the optic center, that is minus 50 minus 1 from the optic center, that is minus infinity. సో మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో ఇది 0, of course 1/infinity is 0. సో 1/f is equal to minus 1/50 or f focal length is equal to క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, చేస్తే minus 50 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్ ఎవరికి ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఆల్ డైవర్జింగ్ లైట్ రేస్ ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ నెగిటివ్, ఆల్ కన్వర్జింగ్ లైట్ రేస్ ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ పాజిటివ్. సో ఇది నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఎవరు కావాలి? సారీ, ఆల్ డైవర్జింగ్ లైట్ రేస్ పవర్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్ అండ్ ఆల్ కన్వర్జింగ్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ పాజిటివ్ పవర్. కానీ మామూలుగా మన ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్ దేనికి ఉంటుంది మీకు చెప్పాను, లెన్సెస్లో చెప్పాను, మిరర్స్లో. కాన్వెక్స్ లెన్స్ అయితే ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్ కన్వర్జింగ్కి. కాన్కేవ్ లెన్స్కి అయితే వర్చువల్ కదా, ఇమేజ్ ఇటువైపు వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి బహుశా కాన్కేవ్ ఫామ్ అవుతుందని చెక్ చేద్దాం. సో పవర్ అడిగాడు కదా, పవర్ ఫార్ములా లెన్సెస్లో 1/f ఇన్ మీటర్స్. సో పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f. ఫోకల్ లెంత్ వచ్చింది minus 50 ఇన్ మీటర్స్ అని అంటే బై 100తో డివైడ్ చేయాలి. సో 1 into 100 by minus 50. 50 ones are 50 twos are. సో ఆన్సర్ మనకి -2 వచ్చింది. పవర్ మైనస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నెగిటివ్ పవర్ ఫర్ డైవర్జింగ్ లైట్ రేస్, పాజిటివ్ పవర్కి కన్వర్జింగ్ అనమాట. మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. సో నెగిటివ్ పవర్ అంటే ఇది డైవర్జింగ్ అంటే కాన్కేవ్ లెన్సెస్ అనమాట. అందుకే వీడికి ఈ పర్సన్కి మయోఫియా ఉందన్నమాట. అందుకే షార్ట్ సైడ్కి ఏంటి కెన్ సీ నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్, కెనాట్ సీ ఫార్దర్. సో డైవర్జింగ్ లెన్స్ కావాలి. సో ఎంత పవర్తో కావాలి డైవర్జింగ్ లెన్స్ వాడికి? -2 డయాప్టర్. చూడండి +2 కూడా ఇది రిక్మెటిక్ అండి, +2 కాదు మైనస్. సో ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. అర్థమవుతుందా మీకు? ఈ విధంగా చేసుకోవాలి మీరు. ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్ వచ్చింది, పవర్ ఏమో 1/f. ఓకేనా? ఇన్ మీటర్స్లో మార్చాలి. సో -2 వచ్చింది. పవర్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఉంటుంది మనకి? ఆల్ డైవర్జింగ్ రేస్ ఉంటేనే నెగిటివ్. ఓకేనా? ఆల్ డైవర్జింగ్ రేస్. డైవర్జింగ్ దేనికి ఉంటుంది? కాన్కేవ్ లెన్సెస్కి. కన్వర్జింగ్ దేనికి ఉంటుంది? కాన్వెక్స్కి లెన్సెస్లో అయితే. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దామా? సో ఆన్సర్ ఇస్ -2 డయాప్టర్స్. 28th ప్రాబ్లం ప్లీజ్. 28th వన్ నోట్ చేస్తాను, నెంబర్ మిస్ అవుతుందని మీకు చెప్పట్లేదు. 28 ఇక్కడ రాసుకొని అప్పుడు చెప్పేస్తాను. నోట్ చేశారు ఆన్సర్? -2 డయాప్టర్స్ ప్లీజ్. సో మయోపిక్ పర్సన్ అన్నమాట ఇతను. ఓకేనా? చెప్పేశాను మొత్తం 28th వన్. సో చిన్న చిన్న న్యూమరికల్స్ కూడా ఉన్నాయి హ్యూమన్ ఐలో. ఎక్కువ థియరీ ఉన్నాయి, అక్కడక్కడ న్యూమరికల్స్ కూడా వస్తున్నాయి. రైట్. సో ఆన్సర్ అక్కడ కాన్కేవ్ లెన్స్ అండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ప్లీజ్. రైట్. ద చేంజ్ ఇన్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐ లెన్స్. 28th ప్లీజ్. The change in focal length
the change in focal length of the eye lens is not caused by the action of the dash. So ఏమంటే the change in focal length of the eye lens is not caused by the action of, దీనివల్ల అవ్వట్లేదు అంటాడు. ఏంటంటే is it ciliary muscles in the eye? Is it iris? Is it pupil increasing the diameter? D, retina. సో అడుగుతుంది చేంజ్ ఇన్ ఫోకల్ లెంత్. ఓకేనా? సిలియరీ మజిల్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటుంది, పీపుల్ కూడా కొంత ప్లే చేస్తుంది, ఎందుకంటే డయామీటర్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తుంది ఎండలోంచి చీకట్లోకి వచ్చినప్పుడు. రెటీనా కూడా ఉంటుంది, కానీ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఐరిస్ అనమాట. చూడండి, ఫోకల్ లెంత్ ఐ లెన్స్ కెనాట్ బి కాజ్డ్ బై ద యాక్షన్ ఆఫ్, ఐరిస్తో సంబంధం ఉండదండి. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ఐరిస్. దట్ ఈస్ అ బి ఆన్సర్ అండి ఫర్ దట్ వన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 29th వన్ మరొక ప్రాబ్లం చేద్దామా మనం? షల్ వి డూ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ హియర్? రైట్. చూడండి, మరొకటి మీకు ఎక్సర్సైజ్ ఇందాక ఆల్రెడీ ఒక చేసిన మరో ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఇఫ్ ద ఫార్ పాయింట్, మరో క్వశ్చన్ అండి ప్రాక్టీస్ కోసం. ఇఫ్ ద ఫార్ పాయింట్ of an eye, if the far point of an eye is at 4 meters, then the eye is dash. Far point ఇచ్చాడంటే maximum distance the object can be seen clearly. Near point అంటే the minimum least distance అనమాట. డిస్టెంట్ వేరే వితౌట్ బ్లర్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది మీకు స్కెచ్ పెన్ను, ఈ స్కెచ్ నేను బాగా ఎంతవరకు చూడగలను? మ్యాక్సిమం విత్ నార్మల్, వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సైట్ 25 centimeters. అంతకన్నా దగ్గర తెస్తే బ్లర్ అయిపోతుంది. అలాగే మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్, దాన్ని ఫార్ పాయింట్. మ్యాక్సిమం అప్ టు వేర్ ఇట్ కెన్ బి సీన్ క్లియర్లీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇఫ్ ద ఫార్ పాయింట్ ఆఫ్ అన్ ఐ ఈజ్ ఎట్ 4 meters అని ఇచ్చాడు. సో దెన్ ద ఐ ఈజ్ డాష్ అన్నాడు. ఇచ్చాడు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్. ఏ మయోపియా అంటే షార్ట్ సైట్, మయోపియా అండ్ నీడ్స్, కరెక్షన్ కూడా ఇచ్చాడు. నీడ్స్ -0.25D diopter lens. B myopia and need +0.5D lens. And C long sight and hypermetropia, long sight need +0.525D lens. And last one, long sight hypermetropia, long sight needs -0.25D lens. ట్రై చేయండి, సేమ్ ప్రాబ్లం ఇందాక ఆడితే కొంచెం జాగ్రత్త చేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? చూడండి, ఇక్కడ ఏమన్నా ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు కదా, ఇందాక మీరు పిక్చర్ వేసుకోండి, చిన్న డ్రా చేయండి, డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటే కొంచెం మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఐ లెన్స్, రెటీనా, యాక్సెస్. సో ఇఫ్ ద ఫార్ పాయింట్ ఆఫ్ అన్ ఐ ఈజ్ అట్ సమ్వేర్ ఓవర్ 4 meters, ఫార్ పాయింట్. సో ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, నేను ఊహించగలరా? ఫార్ పాయింట్ అంటే యూ కెన్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ అప్ టు 4 meters, అంటే 400 centimeters వరకు క్లియర్గా చూడగలడు. దాన్ని దాటితే చూడలేడు ఇంకా. అంటే అర్థం ఏంటి, ఏ పర్సన్ కెన్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్, నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ, కెనాట్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్ ఫార్ డిస్టెన్స్. దగ్గరది బాగా చూడగలం, దూరం చూడలేము. అంటే దిస్ పర్సన్ మే బి సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మయోపియా ఆర్ షార్ట్ సైట్
మీకు అర్థమవుతుందా? ఏ పర్సన్ కెన్ సీ నియరర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వెరీ క్లియర్లీ, కెనాట్ సీ ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్, కెన్ సీ ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ, కెనాట్ సీ ఇన్ ద నియరర్ ఆబ్జెక్ట్స్. లాంగ్ సైట్ అది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు ఏం చెప్పాడు, ఏదైతే ఫార్ పాయింట్ 4 meters అని ఇచ్చాడు. ఫార్ పాయింట్ అంటే 400 centimeters. అంతవరకు క్లియర్గా చూడగలడు. బియాండ్ దట్ ఈ కాంట్ సీ. సో మేబీ ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మయోఫియా. సో ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ ఫార్ములాస్? సో డైరెక్ట్లీ సి, మనకి ఇది ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది, లెన్స్ ఫార్ములా. లెన్స్ ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ ఇఫ్ యూ పుట్ ద వాల్యూ, ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ అట్ ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ 0 అవుతుంది. సో 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v అవుతుంది. మయోఫియాకి జనరల్లీ మనకి ఏ లెన్స్ ఇచ్చా తెలుసు కదా, డైవర్జింగ్ లెన్స్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ మేబీ మయోఫిక్ అంటే డైవర్జింగ్ లెన్స్ కావాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ యూ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ పెట్టుకున్నా లెన్స్ ఫార్ములాలో 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/v అంటే మైనస్ v 4 meters తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇది ఒకవేళ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నా మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 0 అయిపోతుంది ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇట్ ఇన్ఫినిటీ. అయితే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవడం అవసరం ఉందా మనకి? ఇక్కడ ఏమన్నాడు క్లియర్గా చెప్పాడు, ఈ కెన్ సీ క్లియర్లీ నియరర్ ఆబ్జెక్ట్స్, కెనాట్ సీ ద ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇక్కడ మనం ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవద్దు, దూరం చూడాలన్నాడు కదా. సో డైరెక్ట్గా మనకి ఎఫ్ ఇచ్చాడు ఫోకల్ లెంత్. డోంట్ టేక్ దిస్ వన్, డోంట్ టేక్ 1/v మైనస్ 1/v. డైరెక్ట్గా ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే కెన్ సీ నియర్లీ అప్ టు దేర్, దాన్ని దాటితే మళ్ళీ చూడలేడు. అంటే అర్థమవుతుంది, కెన్ సీ నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్, కెనాట్ సీ ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఆ ఫార్ములా వేయకండి. సో వీడు ఫోకల్ లెంత్ ఇచ్చారు మనకి. ఫోకల్ లెంత్ మనకి ఇచ్చేసినట్టుగా 4 meters. సో పవర్ ఎంత అవుతుంది మనకి? పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f in meters. దట్ ఈస్ 1/4 in meters. 4 meters ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.25 diopters ప్లస్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదవుతుందా? కానీ ఈ పర్సన్ దేంతో సఫర్ అవుతున్నాడు? మయోఫియా అంటే డైవర్జింగ్ లెన్స్. ఓకేనా? సో డైవర్జింగ్ లెన్స్ అంటే ఏంటి? కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేయాలి. కాన్కేవ్ లెన్స్. దేర్ ఫోర్ కాన్కేవ్ లెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి? డైవర్జింగ్. డైవర్జింగ్ రేస్ ఏం చేస్తాయి? మీకేం చెప్పాను, ఆల్ డైవర్జింగ్ లైట్ రేస్ ఆర్ టేకెన్ ఎస్ నెగిటివ్ పవర్, ఆల్ కన్వర్జింగ్ లైట్ రేస్ టేకెన్ ఎస్ పాజిటివ్ పవర్. మరి డైవర్జ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చిన ఏదైతే వాల్యూ ప్లస్ వచ్చిందో యూ టేక్ మైనస్. సో ఆన్సర్ ఏంటి? మైనస్ 0.25 diopters myopia and needs minus. I think maybe A is the answer, please. Okay na? A is the answer, right? ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, మయోఫియా నీడ్స్ మైనస్ నాట్ ప్లస్. ఎందుకు? ఒకవేళ కాన్వెక్స్ వచ్చింది అనుకోండి కన్వర్జింగ్ అవుతుంది. కన్వర్జింగ్ లైట్ రేస్ ఆర్ పాజిటివ్ కాన్సెప్ట్లో. ఇది డైవర్జింగ్. కాన్కేవ్ లెన్స్ వాడాలి కదా, మయోఫియా వచ్చింది వాడికి. లైట్ రేస్ డైవర్ట్ చేయాలి. సో డైవర్జింగ్ లెన్స్ అంటే పవర్ ఇస్ నెగిటివ్ పవర్ అంటే వచ్చిన వాల్యూని మైనస్ తీసుకోవాలి. సో మైనస్ 0.25 diopters. దిస్ ఇస్ ఆన్సర్. నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనం ఇన్ఫినిటీ తీసుకోకూడదండి ప్లీజ్, ఎందుకంటే ఈ కెనాట్ సీ ద ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్. లిమిటేషన్ ఇచ్చాడు 4 meters వరకు క్లియర్గా చూడగలడు, దగ్గర చూడగలడు, దూరం చూడలేడు. అందుకే ఫోకల్ అనేది ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ అనమాట 4 meters. ఓకేనా? అది ఇక్కడ ఫార్ములా. అన్ని దగ్గర ఫార్ములా అది పెట్టకూడదు. లెన్స్ ఫార్ములా 1/v మైనస్ 1/u ఓన్లీ రిక్వైర్ దగ్గర పెట్టాలి. ఇందా ప్రాబ్లంలో ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం పెట్టవసరం లేదు. డైరెక్ట్ ఫోకల్ అనేది ఇచ్చాడు మనకి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం మనం. రైట్. సో వి గో టు నౌ 30th ప్రాబ్లం అండి. 30th ప్లీజ్. నౌ ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ వన్. అదేవిధంగా ఏదో మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందో సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మైనస్ ప్లస్లతో, అదర్వైజ్ యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. తప్పు చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. కరెక్ట్గా చేసుకోవాలి ప్లీజ్ రిగార్డింగ్ దీస్ న్యూమరికల్స్. పైన రాసేది ఎలా ఖాళీ అయింది. 30th ప్రాబ్లం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. రైట్. The image formed by the eye lens on retina is, please, the image
image formed, the image formed by the islands on retina is dash. ఓకేనా? సో ఎలాంటి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది? ఏ, బి, సి, డి. ఈజ్ ఇట్ రియల్ ఇమేజ్, ఇన్వర్టెడ్, diminished, D, all the above. సో మీకు రెటీనా గురించి తెలిసే ఉంటుంది. ఐ బిహేవ్స్ లైక్ జస్ట్ లైక్ కెమెరా. సో ఇమేజ్ ఫార్మింగ్ ఆన్ ద రెటీనా ఇన్వర్టెడ్, రియల్. ఇన్వర్టెడ్ ఎప్పుడు కూడా రియలే, అదేందా కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్లో చెప్పాం. డిమినిష్డ్. సో మూడు ఉంటాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ డి, ఆల్ ద అబోవ్. Image formed on the retina is real, inverted and diminished. 31st one. Pick the false statement from the following. Pick the false. Okay na? And a wrong statement. Pick the false statement. False statement from the following. ఓకేనా? ఏ, ఐలాండ్స్ ఫార్మ్స్ రియల్ ఇమేజ్. ఐలాండ్స్ ఫార్మ్స్ రియల్ ఇమేజ్. బి, ఇమేజ్ is formed on retina. Image is formed on retina. Yes, of course. C, cornea contains rods. Cornea contains rods and cones. D, distance between the lens and retina. Distance between the lens and retina is about 5 centimeters ఇచ్చాడు. సో జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి, దీంట్లో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ తీయాలి, రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా? ఐలాండ్స్ ఫార్మ్స్ రియల్, ఎస్. ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ రెటీనా, ఎస్, వితౌట్ ఎనీ డిఫెక్ట్స్. కార్నియా కంటెంట్స్ రాడ్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దట్, ఇది కూడా కరెక్టే. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట. కార్నియా ఇస్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్ అండి. రాడ్స్ అండ్ కోన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ రెటీనాలో ఉంటాయి. సో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇది, కార్నియా కంటెంట్స్ రాడ్స్ అండ్ కోన్స్. ఓకేనా? లెట్ us go to 32nd one. థియరిటికల్ బిట్స్ కొంచెం స్పీడప్ చేయండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ థియరిటికల్ పాయింట్స్లో అక్కడ మనం నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్, please. Diopter is the unit of the diopter is the unit of dash the lens. Okay na? A, focal length. B, power. C, radius of curvature. D, none. సో డయాప్టర్ దేనికంటే పవర్, మీటర్ ఇన్వర్స్ కదా, పవర్కి. బి ఆన్సర్. 33. ఓకేనా? 33. ఫర్ చిల్డ్రన్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 10 years, ఫర్ చిల్డ్రన్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 10 years, the value of least distance of distinct vision is about
ఈజ్ అబౌట్ డాష్. సో చిన్నపిల్లలకి సిలిరీ మజిల్స్ బాగా ఉంటాయి, కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్. యాజ్ దే బికమ్ ఏజింగ్ 40 years ప్లస్కి వచ్చినప్పుడు సిలిరీ మజిల్స్ బికమ్స్ వీక్. అర్థమైందా? అందుకే వాళ్ళకి సైట్ వస్తుంది. కానీ చిల్డ్రన్ బిలో 10 yearsకి బాగా యాక్టివ్ ఉంటాయి కాబట్టి వాడు ఆన్సర్ అడుగుతున్నాడు. ఏ, ఈజ్ ఇట్ బిట్వీన్ 7 to 8 centimeters? బి 1 meter? సి 2 meters? డి between 1 to 2 meters. In general, children below 10 yearsకి the thing is, least distance of distinct vision, and that means up to how much nearly they can see very clear without any blurriness. మస్క్గా రాకుండా ఎంతవరకు చూడగలరు బాగా అంటే 7 to 8 centimeters. ఓకేనా? దట్ ఈస్ చిల్డ్రన్ బిలో 10 years. నెక్స్ట్ ఐటమ్ 34th ప్లీజ్. 34th question. The transparent layer in human eye. The transparent layer. ఓకేనా? రాస్తున్నారా? వేర్ యు ఆర్ స్టక్. The transparent layer in human eye is called, the transparent layer in human eye is called as dash. First one, eyeball. Second one, lens. C, cornea. D, pupil. So generally the transparent material is nothing but cornea andi, not lens, eyeball or pupil. Okay na? So 35th, we will go to 35th question please. Are you writing, all of you? Okay. So 35th question ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఓకే, 35th very interesting theory question అండి. 35th one. The defect of vision, ఈసారి నేను తోకలా. The defect of vision in which the people cannot see the objects beyond far point, అంటే maximum distance can see clearly, is called as dash. A, B, C, D. Is it presbyopia? B, is it myopia, short sight? Is it long sight or hypermetropia? Last one, none. So ikkada enti, the person suffering from this one cannot see the objects beyond far point. అంటే మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్ కొంత ఉంటుంది వాడికి, 100 లేకపోతే 50 or 40 cm. అది దాటితే వాడు చూడండి కెన్ సీ నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్, కెనాట్ సీ ద ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో జనరల్లీ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as వాట్ షార్ట్ సైట్, మయోపియా. కెన్ సీ ద నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఒక డిస్టెన్స్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది, అది దాటితే వాడు చూడలేడు. సో ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మయోపియా, ఓకేనా, ఆర్ షార్ట్ సైట్. The defect of vision in which the people cannot see beyond the far point, that is myopic. Next one, 36th one please. Right. For a healthy eye, the accommodation of eye lens will be ranging from, very important, for a HALTHY, for a healthy eye without any defects, the accommodation, that means adjustment of the ciliary muscles, accommodation of eye lens will be
in the range of dash A 2.5 centimeters to 25 centimeters, B 25 centimeters to 100 centimeters, C 2.5 to 2.27 centimeters, D 2.25 cm centimeters to 2.5 centimeters. This is a theoretical bit అండి, ఓకేనా. ఫర్ ఎనీ హెల్తీ పర్సన్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ద ఐలెండ్ అంటే సిలరీ మజిల్స్ బాగా ఉన్నప్పుడు, ఏ డిఫెక్ట్ లేకుండా, అంటే షార్ట్ సైడ్ కానీ లాంగ్ సైడ్ లేనప్పుడు జనరలీ ద థింగ్ ఈస్ 2.5 centimeters to 25 centimeters is the range, please. ఓకేనా. అండ్ ఆల్మోస్ట్ మనకి 4 డయాప్టర్స్ పవర్, అంతే కదా. పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 డయాప్టర్స్ అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది? P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f in meters, that is equal to 4 is equal to 1/f in meter, that is equal to కింద తీసుకొచ్చేయండి. ఫోకల్ లెంత్ ఇన్ మీటర్స్ 1/4 0.25. ఇది మీటర్స్ ప్లీజ్, ఇది మీటర్స్. సెంటీమీటర్లో కావాలంటే ఇంటూ 100 చేస్తే 25 సెంటీమీటర్స్, ఓకేనా. సో ద రేంజ్ ఈస్ 2.5 to 25 centimeters ఫర్ హెల్తీ పర్సన్ అండి. ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ ఉంటే అది మళ్ళీ మారుతుంది. 37th one ప్లీజ్, నోట్ చేస్తారా? 37th ప్లీజ్. చూడండి, ఇక్కడ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఫర్ ఎ పర్సన్ విత్ మయోపియా డిఫెక్ట్, ఇది ఎక్కువ అండి, బోరింగ్ ఉంటుంది చాప్టర్, బట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. ఫర్ ఎ పర్సన్ విత్ మయోపియా డిఫెక్ట్ అంటే షార్ట్ సైట్ మయోపియా డిఫెక్ట్, the maximum focal length of the eye lens is dash A less than 2.5 centimeters, greater than 2.5 centimeters, equal to 2.5 centimeters, D none. ఓకేనా. మామూలుగా మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫోకల్ లెంత్ ఇందాక చెప్పాను 2.5 నుంచి మ్యాక్సిమమ్ మినిమమ్ 2.27 అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటుంది సిలిరీ మజిల్స్ బాగుంటాయి. కానీ ఏ పర్సన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మయోపియా అంటే కెన్ సీ నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ, కెనాట్ సీ ద ఫార్దర్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఆయనకి ఫోకల్ లెంత్ లెస్ దెన్ 2.5 ఉంటుందండి, ఓకేనా. మ్యాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్, ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 2.5, నాట్ 2.5 or greater than. Okay, shall we go to the next one, 38th one please. I am speeding up ఎందుకంటే theoretical points కాబట్టి. The sensation of vision on the retina on the retina is carried to the brain by dash A ciliary muscles, B optic nerve, C rods and cones, D aqueous humor. ఓకే. సో జనరల్గా మనకి ఐసైట్ అంటే బికాస్ లైట్ ఈజ్ అ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, మీ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. when it falls on the retina, inside that one optical nerve ఉంటుంది, that is mainly responsible to send the signals to the brain. So B is the answer. Sensation of vision on the retina is carried to the brain by optic nerve or optical nerve. అది పాడైపోయింది అనుకోండి, విల్ బి నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్. వీ కెనాట్ ఎంజాయ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద నేచర్.
So much responsible optical nerve is. 39th one please, we are entering into Chairperson. 39th. Okay na? Right. The function of the rods of the retina is to. The function of rods of the function of the rods of the retina is to dash. A, color of the light. Color of the light. B, identify the intensity. Identify the intensity of light. C, to focus the light. To focus the light. D, to form image on the retina. To form image on the retina. See, main మీకు చెప్పాను, rods and cones are present in the retina. Cones gives the colors, sensation. Rods identify the intensity of light. B answer. Critical point. ఓకేనా? అండ్ 40th one, చాలా వరకు రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ, ఆల్రెడీ మనం చేసినవే. సో దట్ ఐఎమ్ అమిటింగ్ అండ్ టేకింగ్ అవే. ఎందుకంటే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ చేయడం మనకు వేస్ట్, సేమ్ క్వశ్చన్స్. సో దోస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అవే. రైట్. 40th క్వశ్చన్ అండి. ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్ ఈజ్ డబుల్డ్. ద ఫోకల్ లెంత్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ద lens is doubled 2 times, then the power of the lens is dash. 40th problem. ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్ చేయొచ్చు, ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ కూడా చేయొచ్చు. షార్ట్ కట్లో చేద్దాం, టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా. ఓకేనా? ఎందుకంటే టైం ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి. సో ఏ ఆన్సర్లు ఇచ్చాడండి. Power gets halved. Power gets halved అంటే సగం అవుతుందా? పవర్ గెట్స్ డబుల్డ్. పవర్ గెట్స్ డబుల్డ్. సి, పవర్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. చేంజ్ అవ్వదా? డి, నన్. ట్రై చేస్తారా? పాజ్ చేసి ట్రై చేయండి. ఏం లేదు, పవర్కి ఫోకల్ లెంత్కి ఫార్ములా ఏంటి? సో పవర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోకల్ లెంత్. ఏమైంది? ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ద లెన్స్ డబుల్డ్. ఫోకల్ లెంత్ 2 times అయ్యింది. సో అప్పుడు ఇదేమవ్వాలి? బై 2 అవ్వాలి. అంతే. చూడండి, బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఈక్వేషన్. సో పవర్ గెట్స్ హాఫ్. ఇది ఒక మెథడ్, డైరెక్ట్ మెథడ్. ఇంకో మెథడ్ కావాలనుకోండి, చూడండి, పి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోకల్ లెంత్ లేదా పిఎఫ్ is equal to constant, normal method. లేదా P1 F1 is equal to P2 F2 is equal to constant, general method. ఓకేనా? P1 అంటే ఫస్ట్ పవర్, ఓకే. F1 ఫస్ట్ ఫోకల్ లెంత్ is equal to P2 సెకండ్ పవర్. ద పవర్ ఆఫ్ ద లెన్స్ తెలీదు. సెకండ్ పవర్ ఏమైంది? ఆ ఫోకల్ లెంత్ ఏమైంది? సెకండ్ డబుల్ అయింది. అంటే F2 has become 2 times of F1. సో F2 ప్లేస్లో ఏమేయాలి? 2F1. F1 క్యాల్సియం. P2 ఎంత అయింది? P1/2 is equal to P2. దిస్ ఈజ్ అనదర్ మెథడ్. బట్ దిస్ ఈజ్ లెబోరియస్. స్కూల్ లెవెల్లో చేసుకోవచ్చు, కాలేజ్ లెవెల్లో చేసుకోవచ్చు. ఎంట్రన్స్ లెవెల్లో ఇది మెథడ్. ఇది హాఫ్ అయితే బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇది డివైడ్ బై 2 చేయండి. ఇది 4 times, ఇది 4. అదవుతుంది మీకు. అది ఇది హాఫ్ అయింది అనుకోండి, 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది, అప్పుడు ఇది 2 times అవుతుంది. అదవుతుంది. ఆ విధంగా మనం ఫాస్ట్గా చేసుకోవాలి. దిస్ ఈ లెబోరియస్ మెథడ్, బట్ స్టిల్ రైట్. డైరెక్ట్ మెథడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, హాఫ్. ఓకేనా? సో ఇవండి స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. సో ఇవి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆల్మోస్ట్ గివెన్ మోర్ క్వశ్చన్స్ దెన్ ద రిక్వైర్డ్ వన్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా?
సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. సో రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో నెక్స్ట్ 2 చాప్టర్స్ ఇంకా ఉన్నాయని అవి కూడా చూడాలి. అవి ఏంటంటే మనకి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా కంప్లీట్ అయిపోయింది, హ్యూమన్ ఐ కూడా ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది. వీఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఒకటి ఉంది, లైట్ కూడా ఉందన్నమాట. ఓకేనా? సో అందులో కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయండి, అవి మీ చేత చేపిస్తాను. బట్ ప్లీజ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్రిపేర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వాట్ ఆల్ ఐ గివెన్ ఇన్ దీస్ వీడియోస్. గ్యారంటీగా మీకు 40 వచ్చే అవకాశం ఉందండి. ఓకేనా? సీ యూ.